What's up mga kachong-kachang? Ako po si Salty and this is Tooltech and Gadget. At ito naman ang Bosch GST700 Pro na gagawin natin ng demo and review for today. Sulit nga ba ang perang ibabayad natin dito? Let's find out. Welcome back to the channel mga kachong-kachang. So ito na yung unit natin, the Bosch GST700 Pro. Nabili ko to sa Lazada for 3,950 pesos. Pero ngayon, may mga stores na nagbebenta na neto at a lower price point. Before we jump into the action, let's do a quick spec check. So this is a 220 volt, meaning rekta, walang problema na pwede nating isaksak sa mga outlets natin or extension outlets natin, and at 500 watts plenty and enough at least for basic and common task. The maximum cutting depth is 70 mm para sa kahoy, and then 6 mm para sa metal, and 10 mm naman para sa mga aluminum. Ang stroke rate nito is up to 3,200 SPM or stroke per minute, and it weighs 2.1 kg, so roughly 4.6 pounds. Right out of the box, typical jigsaw setup. So meron kang switch or trigger, and then yung speed selector knob, yung lock on button, orbital switch, and then yung dust port. So meron din siyang blower sa loob para sa sawdust. Alam kong excited na kayo to watch the demo, so without further ado, panoorin natin yung video.
So yun yung demo clip natin. Let's do a quick recap. Sa straight long cut, wala tayong problema. Easy peasy. Although it was a soft wood, still managed to get a decent clean cut. Sa curve cut naman, easy and smooth to control siya, and consistent din yung cut niya throughout the curve, as you would expect from a jigsaw. Take a look at this chunk of wood. Although hindi naman siya ganun ka-dense, pero makapal pa rin siya. But as you can see, natabas naman siya ng walang problema. And by the way, I'm using the stock blade that this jigsaw came with. Moving on to this block of wood, although hindi naman siya ganun kakapal katulad ng nauna, but this one is a solid hardwood, and it took a while to cut, but still, it did not stand any chance sa tindi ng wear pa ng jigsaw na ito. Moving on to the last test, ito medyo interesting siya. Kasi, although the jigsaw is not primarily intended for angled cutting, but the result is surprisingly accurate. And nakita nyo naman sa video na natabas yung kahoy without a problem. And as you can see, yung result ng cut is accurate. Okay mga kachong-kachang, nakita na natin kung anong kayang gawin ng jigsaw na ito. Punta naman tayo sa pros and cons. Unahin natin yung pro. Number 1 is yung build quality. Yung case nito is hard plastic or maybe a composite material which make it very sturdy. Yung mga components niya, like the switch, itong trigger, the button, and including yung dial, they feel very solid. And pag ginamit mo siya, napaka-responsive nila. Okay, next. Ito medyo subjective. Yung weight niya. At 2.1 kg, pwedeng mabigat para sa iba. But, the weight is just enough to keep it stable. So, hindi siya masyadong magaan na parang laruan, and hindi rin naman sobrang bigat na parang dumbbell. So, just enough weight to keep it stable during the operation. Last pro, but definitely not the least, is yung low vibration niya. Napakahina ng vibration nito. Unlike sa iba, na pagkatapos mong gamitin, parang nanginginig pa yung kamay mo. But this one, hindi mo siya masyadong mararamdaman. And advantage din siya kasi low vibration means better accuracy. It gives you more control, and at the same time, it lessens the tension to the arm. So, mas madali siyang gamitin. Okay, punta naman tayo sa mga cons. First, is yung handle niya. Although maganda naman yung lapat sa kamay, kaya lang, wala siyang rubber material or rubber grip. Minsan kasi hindi maiwasan na nagpapawis yung kamay natin or nagmo-moist habang gumagawa tayo. And mas maganda sana kung meron siyang rubber grip or rubber material para mas secure yung grip natin habang ginagamit natin siya. Last con is yung label or markings ng angle selector niya is nasa ilalim ng base plate. Bukod sa nasa ilalim na, ang liliit pa ng mga naka-engrave na parameters, kaya medyo mahirap siyang makita. Mas okay sana kung sa labas nila nilagay for quick and easy angle reference. Okay mga kachong-kachang, nandito na tayo sa pinalay ng ating serye. Nakita na natin kung ano yung capabilities niya, the pros and cons, and i-share ko na rin ang aking final thought. So, ginagamit ko na to for the past 6 months, and usually yung mga ginagawa ko is mga light projects lang, like mga simpleng lamesa, computer table, pedal grills, so mga iba't ibang sizes ng pedal grills, and iba pang mga light projects or DIY para dito sa bahay. For the past 6 months, hindi naman ako nagkaroon ng problema sa kanya, and katulad ng sinabi ko, napakadali niyang gamitin. Kaya kung mga pang simpleng task lang or simpleng DIY lang, I think this is enough or more than enough to cover most of your projects. And hindi kayo magsisisi sa quality niya dahil napaka sturdy niya,
and hindi cheap yung material na ginamit. And the moment you pick it up, you can easily tell, or you can immediately tell that this is a quality tool. Okay, sagutin na natin ang mahiwagang katanungan. Kung sulit nga ba ang perang ibabayad nyo dito? Product quality. Matibay siya and maaasahan. Functions and feature. Napaka-responsive niya and madaling gamitin. Value for the money. You get what you pay for. Kaya, sulit na sulit ang perang ibabayad nyo dito. Okay, so that would be all para sa review natin for today. Kung nagustuhan niyo po yung video, please hit like and subscribe button, and isama niyo na rin yung notification bell sa baba para updated kayo sa mga upcoming videos natin. Okay? Rock and roll!